Assalamualaikum warahmatullahi Washington Barakatuh. Selamat kembali di CENEL YouTube Tangan Sakti Bengkel. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan proses lengkap pengensian ban baru dan belt ban track, mulai dari awal hingga selesai. Sekarang kita masuk ke proses melepas ban dari belt menggunakan mesin khusus buka dan pasang ban. Pertama ban diposisikan dengan benar di atas mesin agar proses berjalan aman dan presisi. Setelah itu, mesin mulai bekerja memisahkan biar ban dari belt secara perlahan tanpa merusak belt. Dengan bantuan mesin khusus, proses pembongkaran ban menjadi lebih cepat, ringan, dan efisien dibandingkan menggunakan tenaga manual. Setelah ban lama berhasil dilipat, belt diperiksa kondisinya dan dibersihkan dari kotoran maupun sisa karat. Selanjutnya, belt yang sudah siap akan digunakan untuk pemasangan ban baru. Proses ini dilakukan dengan teliti agar ban terpasang sempurna, seimbang, dan siap digunakan kembali di kendaraan. Selanjutnya masuk ke tahap pemasangan ban truk baru menggunakan mesin khusus. Ban baru diposisikan dengan tepat di atas belt. Kemudian mesin mulai bekerja membantu memasukkan biar ban ke dalam belt secara perlahan dan presisi. Dengan bantuan mesin khusus, proses pemasangan menjadi lebih cepat, aman, dan mengurangi risiko kerusakan pada ban maupun belt. Mekanik terus memastikan posisi ban tetap lurus dan terpasang dengan sempurna di setiap sisi belt. Ketelasan pada tahap ini sangat penting agar ban seimbang, tidak bocor, dan siap digunakan untuk perjalanan jauh. Setelah ban berhasil terpasang, proses dilanjutkan dengan pemasangan pentil, pencucian angin sesuai tekanan standar, dan pemeriksaan akhir untuk memastikan ban serta belt benar-benar siap dipasang kembali ke truk. Selanjutnya adalah proses pencucian angin ban. Dimulai dari 0 PSI hingga mencapai 140 PSI sesuai standar KRJ. Ban yang baru dipasang pada belt mulai diisi angin secara bertahap menggunakan kompresor bertekanan tinggi. Pada tahap awal, angin membantu biar ban menempel sempurna pada belt hingga terdengar bunyi pop sebagai tanda ban sudah mengunci dengan baik. Secara perlahan sambil dipantau menggunakan alat pengukur tekanan. Pencucian dilakukan dengan hati-hati hingga mencapai 140 PSI agar sesuai dengan kebutuhan operasional truk. Setelah tekanan mencapai 140 PSI, mekanik melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada kebocoran, tekanan angin stabil, dan ban terpasang dengan sempurna. Kini ban siap dipasang kembali ke truk dan digunakan dengan aman. Selanjutnya masuk ke tahap pemasangan ban ke kendaraan truk. Ban yang sudah terpasang pada belt dan memiliki tekanan angin sesuai standar diangkat menggunakan alat bantu tabur agar proses pemasangan lebih mudah, aman, dan presisi. Setelah ban berada pada posisi yang tepat, mekanik memasukkan ban ke roda truk dengan hati-hati. Berikutnya, roda dipasang satu persatu menggunakan tangan terlebih dahulu. Cara ini dilakukan agar hilir terpasang dengan benar dan tidak rusak atau miring. Setelah semua terpasang dengan baik, dilakukan pendesakan posisi ban untuk memastikan dudukannya sudah presisi. Proses ini menjadi tahap penting sebelum pengecekan akhir, sehingga ban terpasang kuat, aman, dan siap digunakan untuk operasional truk. Selanjutnya masuk ke proses pengecekan roda menggunakan mesin khusus penguncian Setelah semua dipasang dengan tangan, mekanik mulai mengecekan menggunakan mesin khusus agar pengecakannya lebih kuat dan merata. Pengecekan dilakukan secara berurutan, mulai dari pertama hingga ke-8, sehingga posisi belt tetap presisi dan menempel sempurna pada hub roda. Setiap dikencangkan sesuai prosedur kerja untuk memastikan tidak ada yang kendor maupun terlalu kencang. Ketelasan pada tahap ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keamanan dan kestabilan kendaraan saat beroperasi.
Sedula celeru 8 more selasoi dekan kankan, mechanic melakukan pemeriksan akuran tak memastikan semua mortaliter kunci dengan sempurna. Bankini terbesang kuat, aman, dan truk sayap kembali beroperasi. Setelah seluruh proses pemasangan ban selesai, kini masuk ke tahap akhir yaitu menerangkan kendaraan menggunakan JEK.MKNIK sekar perlahan menerangkan dengan hati-hati hingga posisi truk kembali berada di permukaan yang aman. Setelah kendaraan turun dengan sempurna, dilakukan pengecekan terakhir untuk memastikan semua ban, velg, dan roda sudah terpasang dengan baik. Pemasangan velg truk dari awal hingga akhir telah selesai. Semua tahapan dikerjakan dengan teliti menggunakan alat yang tepat agar kendaraan sayap kembali beroperasi dengan aman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kerja kami di channel YouTube Tangan Sakti Bengkel. Semoga video ini bisa memberikan hiburan dan menambah wawasan tentang dunia bengkel ban truk. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk membantu CENEL YouTube Tangan Sakti Bengkel terus berkembang dan menghadirkan video kerja nyata lainnya. Tetap semangat bekerja. Utamakan keselamatan, dan semoga rezeki kita semua selalu lancar.